siunčia dronus ir raketas ant civilių gyventojų galvų. Prie dabartinių Ukrainos praradimų prisidėjo ir demokratinių šalių neryžtingumas ir negebėjimas jai suteikti reikiamą pagalbą, kuomet Ukraina turėjo pranašumą ir iniciatyvą. Dabar pagalbos reikia dar daugiau ir be jokių apribojimų. Ačiū. Thank you very much. The next speaker is Michal Kobosko. Pani Przewodnicząca, Panie Komisarzu, drodzy koledzy. Europa stoi dziś przed egzystencjalnym wyzwaniem. Współpraca militarna między Rosją a Koreą Północną to wielki sygnał alarmowy. Działanie dwóch reżimów, które gwałcą prawo międzynarodowe, stanowi zagrożenie dla pokoju na świecie, a przecież Rosja chce wciągnąć do tej wojny kolejne kraje. Publikacja nowej doktryny nuklearnej Putina to próba zastraszenia i zniechęcania do wsparcia Ukrainy. Uginając się przed Putinem, godzimy się na jego warunki. Nie możemy dopuścić do tego, aby jego chore ambicje siały strach wśród nas wszystkich, wśród Europejczyków. Dziś potrzebujemy o wiele więcej niż deklaracji. Potrzebujemy działań. Pełne, skuteczne, pozbawione luk sankcje dla Rosji. Wykorzystanie nie tylko odsetek, ale i całych kwot zamrożonych rosyjskich aktywów. Wsparcie dla Ukrainy i wzmacnianie naszej własnej obrony to kluczowe narzędzia. Nie zapominajmy, to co dziś dzieje się na Ukrainie kształtuje przyszłość Europy, naszą, naszych dzieci i wnuków. Nasze wsparcie dla Ukrainy to wsparcie dla pokoju, wolności i praw człowieka. To stanowcze nie dla wszystkiego tego, o czym marzy Putin i jego stronnicy, także ci obecni w tej Izbie. Dziękuję. The next speaker is Ignacio Roberto Marino. Signor Presidente, pochi minuti fa, prima di me, Sergei Lagodinsky ha descritto in termini emotivi quello che succede a donne, uomini, bambini nel territorio ucraino e perché il nostro sostegno non deve vacillare. Recentemente il presidente Zelensky ha denunciato la presenza di 12.000 truppe nordcoreane nella regione di Kursk, a riprova dell'impegno congiunto di Mosca e Pyongyang. Apparentemente Trump ha avviato un dialogo con Putin, escludendo l'Europa dal possibile avvio dei negoziati. A quel tavolo la voce dell'Europa è ancora assente. L'assenza dell'Europa è pericolosa sia per la sicurezza del nostro continente sia per la stabilità globale. L'Europa deve essere presente e dimostrare unità e risolutezza. Non possiamo restare indifferenti mentre i nostri valori di libertà e democrazia vengono calpestati. Ogni nostra azione deve rispecchiare il coraggio e la resistenza del popolo ucraino. Grazie. The next speaker is Christophe Gomard. Chers collègues, on fait la guerre ou on ne la fait pas. Les Ukrainiens la font, les Européens ne la font pas. Nous promettons et nous signons des résolutions. Condamner la présence de soldats nord-coréens n'est pas agir. Alors que faisons-nous? Aujourd'hui, nous laissons la guerre se poursuivre sans donner aux Ukrainiens les moyens de gagner, car nous sommes incapables de donner plus. Soyons sérieux, arrêtons de faire des promesses dangereuses. La seule question est, sommes-nous prêts à faire la guerre? Je vous le dis, militairement, nous ne sommes pas prêts. Mon constat de militaire est qu'il faut revoir notre stratégie, nos modes d'action et construire notre défense sur la réalité et non sur des mots. Quelle réalité? L'arrivée de Trump conduira à un arrêt des combats. À ce moment-là, nous devons être prêts, en mesure d'agir, de marquer notre détermination face aux Russes en déployant des troupes européennes sur le sol ukrainien. Cela ne suffira pas. Nous devons maintenant accélérer notre réarmement. C'est notre manque de crédibilité qui a conduit Poutine à attaquer l'Ukraine. Seul un véritable pilier européen de la défense, autonome de toute puissance étrangère et respectueux des souverainetés, nous permettra d'être dissuasifs, en mesure de nous défendre et de défendre les pays qui nous le demandent. Merci. Thank you very much. The next speaker is Lucia Annunziata for 1 minute. Thank you very much. Questa è la terza volta che votiamo sull'Ucraina dall'inizio di questa legislatura. L'ultima volta, questo è il 19 di ottobre, dopo una divisiva discussione, fu approvato il testo, inserendo una richiesta di una attiva partecipazione da parte dell'Europa per un'iniziativa
di pace che portasse molto presto a un summit internazionale. Nell'attuale versione tutto questo è scomparso. In questa nuova versione non c'è nessuna nessuna ripresa di questo ruolo dell'Europa e difatti è soltanto la promessa di un ulteriore impegno militare e economico a favore dell'Ucraina, cosa su cui sono totalmente d'accordo, e il profilarsi di un progetto di rilancio della difesa e dell'intervento militare europeo. Anche su questo sono d'accordo. Ma il problema è che fare oggi delle promesse di uno sviluppo militare, di una difesa militare, lo sappiamo anche da quanto lunghe sono queste strade, è semplicemente un'idea perdente. Oggi siamo in questa situazione dunque. Thank you very much. The time is over. You had 1 minute, please. Now the next speaker L'Europa non sta avendo nessun impegno sulla you had pace just 1 minute. in Ucraina e nel Mrs. frattempo Annunziata. chiunque aspetta. The next speaker is Renis Poznaks, please. Labdien! Es gribu atgādināt un uzsvērt, ka Ukraina ir vienīgā nācija, kur par savu ceļu uz Eiropu balso nevis ar papīra biļeteniem, bet ar savām dzīvībām jau kopš 2014. gada. Un es domāju, ka nec viņi, nec es, nec jebkurš šajā zālē negrib būt Eiropā, kur citi sabiedrotie norāda, cik daudz savas brīvības vai teritorijas mums būtu jādod, lai pārējiem sabiedrotajiem būtu iedomāts viltus miers un lētāka gāze. Es gribu dzīvot Eiropā, kur vienas valsts brīvība ir arī visas Eiropas brīvība. Un, diemžēl, kamēr demokrātija izdod rezolūcijas un izgaismo ēkas, tikmēr diktatūras piegādā ieročus, karavīrus un dronus. Un ja mēs šo nemainīsim un nekļūsim daudz izlēmīgāki, mums ir risks šo demokrātiju zaudēt, pie tam demokrātiskā ceļā, kā to parāda pēdējās vairākas vēlēšanas. Paldies! Okay. Thank you very much. The next speaker is João Coutinho de Figueiredo. Thank you, Madam Chair. Mr. Commissioner, the war in Ukraine is not for land or borders. It is a war for the soul of Europe and its values. A Europe where freedom is defended and democracy triumphs over tyranny. A Europe where aggression is met not with hesitation, but with resolve. We must continue to support Ukraine whatever it takes. And whatever it takes means more weapons, air defense systems, ammunition, long-range weapons, and the permission to use them. It also means more effective sanctions and continued diplomatic support, because Ukraine's fight is our fight, and a victory for Putin or Kim Jong-un would be a defeat for us all. Too often we have hesitated and delayed. How many lives and how much suffering would have been saved if we had acted quicker? I don't know about the Hungarian presidency, but this Parliament is clear. We will not hesitate, we will not tire, we will not let democracy yield to tyranny. Thank you very much. The next speaker is Reinier van Landschot. Nuclear threats, assassinations, firebombed airplanes, sabotaged factories, destroyed internet cables. Every day we read about Russia's terrorist attacks on Europe. But like ostriches, European governments and some people in this parliament stick their heads in the sand in the hope that maybe the danger will pass. But while these attacks scare us, Putin is terrified. His war economy collapses and he begs Kim Jong-un for soldiers. But he trembles even more at the thought of a well-functioning democracy right at his doorstep. And meanwhile, Trump might force Ukraine to surrender. Between now and January 20th, when he comes to power, we have 55 days to step up our game. European governments, ostriches, pull your heads out of the sand, move fast, create a coalition of the willing, and put Ukraine in the best possible position for a just and lasting peace.
seize all Russian assets, directly invest into Ukraine's mass weapon production, and protect Ukraine on the way to NATO and EU membership. Thank you. Much. The next speaker is Eliana Zovko. Right, Madam President, dear colleagues, Russia thought that its aggression on Ukraine would last 3 days and that next to giant Russian bear, little Ukraine would fall quietly. We are entering the third year of this David versus Goliath fight, where the biggest winner is at the moment the Russian highly paid propaganda. The tools communists used for decades to distort the truth. Estimates are that Russia invested $1 billion into propaganda war. The fact that North Korea is sending its soldiers to fight against brave Ukrainians proves that we have not finished with totalitarian values and ideology where like-minded dictators unite their forces in order to preserve the autocratic regimes. And Iran is also joining its effort with the autocratic bloc by chipping in with their drones. You have clear company of thugs on one side. It is up to you to take part in history making. This is a clear signal for the democratic world. Ukraine must not be left alone as unfinished business, and we have to stand with them as long as it takes, as we have promised. Don't get tired fighting against oppression. History will reward you as it did with little David. Thank you very much. The next speaker is Vilija Blinkevičiūtė. Gerbiama pirmininkė, komisarė, kolegos, netrukus bus 3 metai nuo Rusijos invazijos į Ukrainą ir panašu, kad Kremliaus režimas neketina sustoti. Rusijos bendradarbiavimas su Šiaurės Koreja rodo, kad formuojasi labai pavojinga blogio ašis, kuri nepaiso tarptautinės teisės ir kuriai nerūpi taika. Šiaurės Korejos kariai Europos žemyne yra pavojingo konflikto Ukrainoje plėtra, eskaluojanti karą ir parodanti, jog Europos saugumas nėra vien regioninis. Dabar tai tampa ir pasaulinė problema. Ir tai dar kartą rodo, jog neturime kito pasirinkimo, išskyrus didinti karinę paramą Ukrainai ir padėti jai apsiginti. Privalome kartu užkirsti kelią ir sankcijų Rusijai apėjimui ir izoliuoti Rusijos galimybę importuoti detalės, kurias įnaudoja ginklų gamybai. Europa ir pasaulis neturi kelio atgal. Vien Europos paramos nepakaks, kad Ukraina išsaugotų laisvę. Todėl privalome telkti ir tarptautinius partnerius. Ačiū. Thank you very much. The next speaker is Veronika Vrecionova. Režim v KLDR možná působí jen jako kuriozita a její vládce jako bizarní postava. Ve skutečnosti jde o nejkrutejší totalitní režim, kde lidský život nemá žádnou cenu. Vše je podřízeno zbrojení a přípravě na válku s Jižní Koreou, Japonskem, Spojenými státy a vlastně s celým demokratickým světem. Putinovské Rusko kleslo tak hluboko, že neváhá přijmout vojenskou pomoc od tohoto zrůdného režimu. Režimu, který tak získá nové bojové zkušenosti a jehož diktátor je schopen zaútočit kdykoliv na své okolí. Rusko dovedla jeho vojenská taktika do situace, kdy mu nezáleží na vůbec ničem. Nezáleží mu na životech vlastních občanů, nezáleží mu na bezpečnostní situaci nikde ve světě. Nechce mír, nechce jednat. Proto je naším úkolem pevně stát za Ukrajinou, nespochybňovat naši podporu a dodávat všechny možné zbraně, aby se ubránila a aby ubránila i nás. Thank you very much. The next speaker is Ivars Ijaps. Dargā prezidents kungs, dargais Rainers kungs, Krievijas agresija Ukrainā pārāk daudziem šeit ir likusies kā tiešām tikai kaut kāds tāds reģionāls konflikts, par kuru ir jāuztraucās tikai tiem, kas ir Krievijas tiešā tūmā. Es domāju, ka Ziemeļkorejas zaldāti Ukrainā patiešām ir viena zīme, ka tas ir kopējs uzbrukums un labi organizētas alianses uzbrukums visai brīvajai pasaulē. Tieši tāpat kā Ziemeļkorejas uzbrukumi Dienvidkorejai, tāpat kā Irānas rokaspuišu agresija Izrēlā. Ir beidzot jāsāk izturēties nopietni pret šiem
šiem draudiem. Un sarkanās līnijas mums bieži ir bijušas tikai tāds aizseks pašu neizlēmībai un ko tur slēpt arī kopumam. Tāpēc neatkarīgi no tā, ko darīs jaunā ASV administrācija, Eiropai ir jākāpina savs atbalsts Ukrainai pirmkārt, protams, ar ieročiem un atļaujām šos ieročus lietot. Tāpēc, ka viņu cīņa patiešām ir joprojām mūsu cīņa. Slavu Ukraini! Thank you very much. The next speaker is Francisco Milan Mon. Presidenta, desgraciadamente la situación del ejército ucraniano en su territorio y en Kursk no es buena. Rusia cuenta ahora con el refuerzo de soldados norcoreanos. El reciente uso del misil Oreshnik y las nuevas normas de reclutamiento y también sobre el uso de armas nucleares muestran que Putin no tiene intención de frenar su guerra. Al contrario, quiere demostrar su potencial militar para amedrentarnos y ganar también posiciones en unas hipotéticas negociaciones de paz. Tenemos que seguir apoyando a Ucrania, también con armas y financiación. No es momento de cesiones ni de abandonos. Además, es conveniente que en Washington la nueva administración Trump perciba nuestro compromiso firme con Ucrania. Ayudar a Ucrania también significa defender el orden internacional basado en normas e instituciones cuya creación lideraron precisamente Estados Unidos y Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Este orden también está ahora en juego. Termino. China, que tanto preocupa en Washington, también está atenta a la fortaleza de nuestra respuesta a Rusia. La invasión de Ucrania no es, pues, solamente un conflicto europeo, tiene un significado mucho más amplio y tenemos que estar los europeos a la altura de este reto. Gracias. Gracias. The next speaker is Tonino Pizzula. Thank you, Madam Chair. During 1,000 days of war, 122 billion euros available for assistance and finally 1 million artillery shells delivered, European perspective, step by step, became a reality. As Europeans, we can be proud of our actions, but we must continue. On the other side, direct involvement of North Korea and the new nuclear doctrine, warmongering and war crimes. More support to Ukraine and stronger sanctions for all direct and indirect enablers of Russian aggressions are needed. Our transatlantic allies voted for a change that is difficult to predict, but we cannot get over-prepared for reaction to any way their action may take. If NATO will no longer be enough, European needs to step up. If rules and values became transactional tools, we must oppose it. While Ukraine fights for our security, Europe must lead the fight for the rule-based international order, as long as it takes. Thank you very much. The next speaker is Billy Kelleher. Oh, sorry, Michal Dworczyk. Sorry. Pani Przewodnicząca, koleżanki i koledzy. Kiedy w ubiegłą środę przyjechałem do Kijowa, miasto żyło oczekiwaniem na możliwy w każdym momencie silny rosyjski atak rakietowy. Ten atak nastąpił następnego dnia na miasto Dnipro. Wszyscy to oglądaliśmy. Niestety ukraińską codzienność wciąż określa czas pomiędzy alarmami powietrznymi, przypominając, że zapasy rosyjskiej amunicji, broni, a także tysiące przysłanych koleżańskich żołnierzy umożliwiają rozwijanie rosyjskiej ofensywy w obwodach donieckim i zaporowskim. Podczas moich spotkań w Kijowie i Charkowie moi rozmówcy wielokrotnie podkreślali, że reakcja Zachodu pozostaje wciąż niewystarczająca, aby skutecznie zatrzymać Putina. Musimy zatem bezwzględnie zaostrzyć sankcje wobec wszystkich pomocników Rosji w tej wojnie, w tym przede wszystkim Korei Północnej oraz, co równie ważne, zdecydowanie naciskać na Chiny, będące liderem kontynentu azjatyckiego, o wpłynięcie na Koreę i wycofanie się jej z udziału w tej wojnie. Ukraina potrzebuje wsparcia, które przyniesie nie pokój za wszelką cenę, ale sprawiedliwy pokój, na który zasługuje naród walczący dzisiaj o wolność. Dziękuję bardzo. Thank you very much. The next speaker now is Billy Kelleher. Russia's invasion of Ukraine in February 2022 was not just about some regional conflict. It was about crushing an entire nation whose hopes and aspirations were to join the European Union, to embrace Western values and democracy. And this House has been supportive, but not every political grouping in this House has been supportive of Ukraine. And we saw more recently the shameful conduct of Viktor Orban, Prime Minister of Hungary, in being friendly with a dictator like Putin. And it is appalling in this day and age
that this particular home of democracy in the European Parliament can't even come together in unanimity around the issue of sanctions on Putin and on Russia. We have to ensure that we bring the Russian capabilities to its knees through sanctions and obviously in the area of military as well. Reference has been made to the fact that two nuclear wars are at war. Yes, they are. North Korea and Russia are at war, and are at war against a peaceful people in Ukraine as we speak. Some of the conduct in this particular chamber has been disgraceful, primarily from over there. It has been shameful. Slavia Ukraine. Thank you very much. The next speaker is Davor Ivo Stier. Hvala predsjednice, kolegice i kolege. Ulazak Sjeverne Koreje u rat protiv Ukrajine je vrlo opasan korak prema globalizaciji sukoba. Rusija od početka to želi, narativ Rusije je da je ovo zapravo jedan globalni rat protiv Zapada. Ali ono što nas treba doista zabrinuti je sljedeće pitanje. Zar neko misli da bi se Sjeverna Koreja uključila u rat protiv Ukrajine, da je
Thank you very much. The next speaker is Vytenis Bovilas Andriukaitis. Thank you, Madam Chair, dear Commissioner, colleagues. The Russian war of aggression against Ukraine has turned, ironically, from a 3-day Putin's victory parade into a grueling war that has been going on for almost 3 years. I admire all brave Ukrainians who are not afraid of the rolling Putin monster. Putin Russia's constant request for help from almost all world rouge regimes, Iran and North Korea, first with ammunition and now with soldiers, only shows that Putin's regime is weak. It is holding a clay legs that can crack at any moment. I have a question to all Putinophiles, who are, unfortunately, still too many among Western politicians, but even more numerous among BRICS countries. Do you agree that in a modern world, one country can unilaterally redraw the borders by use of force? If you do agree with this, then a war will be on your shores, and we can bury a modern international legal system destroying cornerstones of peace and multilateralism. For me, the answer is clear. We have to stand with Ukrainian people and do much more, and united for Ukrainian victory is only one right answer and our slogan. Thank you. Thank you very much. The next speaker is Ingeborg Telag. Thank you, Chair, dear colleagues. Oekraïne vecht al 1000 dagen. Niet alleen voor hun vrijheid, maar ook voor onze vrijheid en onze manier van leven. Het is belangrijk dat wij Oekraïne in deze tijd blijven steunen vanuit Europa en vanuit de individuele lidstaten. Vrede en veiligheid zijn helaas niet meer vanzelfsprekend. En dat kunnen wij ook niet meer zo ervaren, niet in Europa en niet in Nederland. De inzet van Noord-Koreaanse soldaten in het Russische leger bewijst eens te meer dat Rusland niet bereid is om in te leveren. Om Rusland aan de onderhandelingstafel te krijgen, zijn lange afstandswapens helaas nodig. De oorlog moet eerlijk en rechtvaardig beëindigd worden. En, zoals Zelensky in dit parlement zei, dit moet het jaar van de vrede gaan worden. Slava Oekraïne. Thank you very much. The next speaker is Maria Guzenina. Thank you, dear Chair. We all know that supporting Ukraine is also about defending European values, principles, peace, security, democracy, and rule of law. And we also know that eventually, if Europe is weakened, it affects the whole global balance. So my words go to across Atlantic, to Trump. If Trump wants to make good deals, he should see Europe as equals and partners. And Trump should treat Putin as he would treat someone attempting a hostile takeover, because that's what Putin is trying to do, attack our freedom and sovereignty. And in this House, we should be united. No one should for a second think that future of Europe is secured with Putin's doctrine. North Korean soldiers brought to a European war is just one example that Putin's Russia will proceed. It will not stop if we are not going to stop him. Thank you. Thank you very much. The next speaker is Ana Miguel Pedro. 1000 dias de resistência ucraniana são, acima de tudo, uma declaração ao mundo. A liberdade não se rende. 1000 dias de resistência ucraniana são também 1000 dias de sacrifício e de coragem. São crianças que crescem entre sirenes e escombros, aprendendo demasiado cedo o custo da liberdade. 1000 dias de resistência ucraniana são 1000 dias de cidades devastadas, mas nunca subjugadas. 1000 dias em que homens e mulheres comuns se ergueram como gigantes, prontos a defender o direito de escolher o seu próprio destino. Para a Europa, este não é um conflito distante. Ignorar esta realidade seria um erro histórico. Não é apenas uma questão de apoio militar e económico, é uma batalha pelo que significa ser europeu, pelo que significa acreditar no Estado de Direito, na liberdade, na dignidade humana. Tratar a guerra como algo distante é o mesmo que preparar o terreno para que ela chegue até nós, porque ela já está às nossas portas. A história ensina-nos que os autocratas prosperam quando os democratas vacilam. Ensina-nos que a hesitação diante da injustiça não é neutralidade, mas cumplicidade.
1000 dias de resistência ucraniana são também 1000 dias de teste para as democracias. Se não defendermos a liberdade ali, seremos forçados a defendê-la em casa a um preço muito maior. Thank you very much. The next speaker is Jüri Ratas. Austatud president, head ametikaaslased, Venemaa täiemahuline agressioonisõda on põhjalikult muutnud geopoliitilist julgeolekuolukorda Euroopas ja ka kogu maailmas. Sõda on siinsamas Euroopa õuel, me peame andma vastuse küsimusele, mis on Moskva poolt vaadatuna järgmine käik. Küsimus pole selles, kas Venemaa ründab lähitulevikus uut riiki, vaid küsimus on millal. Euroopa Liit ja NATO vastus peab olema, et Venemaa saab lüüa ja ei ründa järgmist riiki mitte kunagi. Hetkel aga Putin koos oma liitlastega eskaleerib olukorda edasi ja see tähendab, et Euroopa Liit ja NATO-ga ühtseid väärtusi kandvad riigid peavad käituma 2 korda kiiremini, jõulisemalt kui seni. Selleks tuleb tühistada kõik venelastele antud viisad Euroopa Liitu, kehtestada sanktsioonid kõigile energiakandjatele. Venemaaga on sellest sõjast koos Valgevene, Iraan, Põhja-Korea. Mida ootame meie? Euroopa Liit peab sõjalise toetuse andmist kiirendama, mahtusid tõstma ja oma tegevust laiendama Venemaa vastu. Tühistada tuleb juba täna kõik piirangud, mis takistavad Ukrainal Venemaal asuvaid sõjalisi vahendeid sihtida. Tänase öörünnaku tulemusel taustal Ukraina vajab meie abi õhutõrje tugevdamisel ja lõpetuseks liikmelisus Euroopa Liitu ja NATOsse. Aitäh! Thank you very much. The next speaker is Henrik Dahl. Tak for ordet. Kære kolleger, jeg er født 15 år efter 2. verdenskrig. Men indtil for lidt over 1000 dage siden havde jeg ikke fantasi til at forestille mig, at nordkoreanske soldater en dag skulle kæmpe i Europa mod europæere. Men sådan er virkeligheden i 2024. Det bør stå klart for alle, at regimet i Kreml ikke vil tøve med at bruge et hvert middel for at knuse Ukraine. Hvis Rusland vinder, går hele Europa en meget usikker fremtid i møde. Derfor må vi stå fast og sørge for, at Rusland taber krigen. Jeg er stolt over at komme fra et af de lande, der har støttet Ukraine mest. Og jeg vil opfordre resten af Europa til at komme op på Danmarks niveau hurtigst muligt. Det er våben, Ukraine har brug for at vinde over Rusland og Nordkorea, ikke resolutioner og skåltaler. Tak for ordet. Thank you very much. The next speaker is Krzysztof Hetman. Dziękuję bardzo Pani Przewodnicząca, Panie Komisarzu. Tyle w ostatnim czasie mówi się o negocjacjach pokojowych. Także dzisiaj na tej sali wielokrotnie o tym mówiono. Ale chyba nikt z nas nie ma najmniejszych wątpliwości, że do tych przyszłych negocjacji pokojowych Ukraina musi usiąść z silniejszej pozycji niż agresywna Rosja. W innym przypadku dojdzie do katastrofy Ukrainy i do katastrofy całej Europy. Dlatego Europa musi wciąż wspierać Ukrainę. I to wsparcie nie może być determinowane kalendarzem wyborczym w poszczególnych państwach Unii Europejskiej, tak jak ma to w tej chwili miejsce. I na koniec wielki apel do władz Ukrainy, po raz kolejny mojego środowiska politycznego, o upamiętnienie pomordowanych Polaków w 1943 roku. Szanujemy Was, pomagamy Wam, ale domagamy się także szacunku wobec ofiar i ich rodzin, także od Was. Dziękuję bardzo. Thank you very much. The next speaker is Tomasz Zdechowski. Děkuji, paní předsedající, pane komisaři, vážené dámy a pánové. Je potřeba si nalít čistého vína. Evropa selhává. Na jedné straně má